Hello, my students. I hope you are doing well. It's me again, Madam Gracious Kanzeni from Educare, Tanzania. My Form 4 student, and my Form 1, my Form 3, my Form 2 student. Here at Educare Media, we are proceeding with our discussion of different solving, Necta solving Form 4, but our subject is the amazing subject and the interest, which is chemistry. Here, my students, we are passing through the Necta question Form 4, whereby, as we know that the Necta Form 4, we are assessing a learner from the beginning of the Form 1 class level up to Form 4 class level. Therefore, here, there is a difference of solving variety of the questions in the whole levels, Form 1, Form 2, and Form 3. So, mwanafunzi wa Form 1, endapo utakutana na swali lako la Form 1, you have to pay attention so as you can understand now how the question appear in the examination, but also how to answer them correctly. But also, when mwanafunzi wa Form 2 the same, na mwanafunzi wa Form 3 is the same. But mwanafunzi wa Form 4 now it's your time to ensure that unawekeza nguvu nyingi kusikiliza hizi session na kujua sasa kureview maswali ya Form 1, Form 2, Form 3, vile kujua jinsi gani unaweza ukayatako hayo maswali kwa fasaha zaidi na kuyajibu katika mfumo ambao ni sahihi na kuhakikisha kwamba unamconvince yule msahihishaji ili uweze kufaulu mitihani yako vizuri na kufanya vizuri. So today we are going to see the Necta Form 4 2017, ambapo tunaenda kuangalia swali la 3 na swali la 4. This question appear in the question paper kwenye section B. Swali la 3 na la 4 linaapia kwenye section B kwenye maswali yako kwenye mtihani wa Necta. So here tutaenda kuangalia sasa jinsi ambavyo tutaprovide exactly answer, lakini jinsi ambavyo mwanafunzi unatakiwa ujibu. Kwa sababu wanafunzi wengi wanajibu mtihani kulingana na wao wanavyotaka, hawajibu kulingana na swali linavyotaka. You can see that a student fail because once he or she is in the examination, anakuwa anaandika notes. Yes, amekutana na swali ndio. Lile swali anaanza kuandika notes kuhusiana na kile kitu baada ya kujibu kile kitu ambacho ameulizwa. So always you have to know that you have to provide the answer depending on the guideline of the question. Swali siku zote linakupa ile direction, linakupa ile go ahead ya wewe kuweza kujibu. So unaangalia swali linataka nini, then you provide the exact answer. So here Educare TZ ni sehemu bora zaidi kwa ajili yako wewe mwanafunzi wa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu hadi cha 4. Now, the question number 3, it has 2 parts, whereby the part A states that define the following terms. Kuna Romans here, Roman 1, 2, and 3. So, students required to define the terminology below. So, the first Roman is the soil, the second one is the leaching, but the last terminology, which is Roman 3, is the nitrification. So, students required to define. Once you are required to define the term, unatoka utoe tu maana ya ile terminology, maana ya lile neno, ndo maana kudefine. So unaanza, ni tofauti na kuambia briefly explain. Ungeambiwa briefly explain is where you can start to be brief, to be detailed. Lakini hapa umeambiwa to define, mean that is simply unatoa maana ya hilo neno. Therefore, tutaenda kuona kwenye answer part how to define these terminologies. But B of the question said that with the aid of the chemical equation, briefly explaining how temporary hardness of water can be removed by boiling, but also how the permanent hardness of water can be removed by chemical means. Kwa hiyo swali limekutaka briefly explain. Mean that here you will go through the how you can remove hardness of water through boiling. Utaonyesha pale. After that you have to show the balanced chemical equation. Kwa sababu ambiwa briefly explain.
na utumie with the idea of chemical equation. So unaona kabisa swali limekupa ile guideline, limekupa ule mwongozo. But also katika Romani 2 ambayo ni sehemu ya part B, you are required to be brief or to show the aid of chemical equation of the permanent hardness of water, how to remove them. Lakini kumbuka hapa amekuguide by the chemical means. Umeambiwa chemical means, usije tena ukaanza kuapply the means of boiling katika permanent hardness of water wakati umeambiwa by chemical means. But also hapa umeambiwa by boiling, hujaambiwa uanze kutumia zile chemical means, umeambiwa utumie boiling mechanism au boiling way. So unaangalia swali limekutaka ufanye nini. My student, this question number 3B limetoka kwenye topic ya form 3 ambayo ni concept of hardness of water. So if you are not aware in this topic of hardness of water, imefundishwa vizuri kwenye media yetu Educate. Go there, search the hardness of water form 3 topic, then you will see the series of the sessions, learn one after another. The aim is to ensure that unakuwa na ile knowledge, unakuwa competent with the subject matter, therefore itakuwa rahisi kwako kufanya relation ya majibu yaliyopo, lakini vile vile wewe mwenyewe kuweza kujibu haya maswali kwa ufasaha zaidi, kwa sababu you are competent with the subject matter na sio unafanya tu cramming ya majibu. But also tukija kwenye question number 3 part A, this question came from the topic of the soil chemistry. Hii ni form 4. This is the form 4 topic. Kwa hiyo wale wa form 1, wale wa form 2, wa form 3, don't give up, kwa sababu this question is for form 4. So kama unasikiliza hii session, just skip or just pitisha video mbele, au unaweza ukasikiliza kwa ajili ya faida yako pia for future. Wakati utakapofika form 4 huko inakuwa ni rahisi kwako. So it is from the topic of the soil, this question. So if you are not aware, the same kwamba topic ya soil imefundishwa vizuri kwenye media yetu Educate. Go through it, then solve, be competent with the subject matter, therefore it will be easy for you now to make a relationship between the answer ambazo tutakwenda kuprovide hapa. Lakini hata wewe mwenyewe baada ya kuelewa kule kwenye topic, itakuwa rahisi wewe kutoa majibu yako mwenyewe kulingana na understanding ambayo umeelewa kule kwenye topic. So my student, another question, the question number 4. The question number 4, it has only part it has part A and part B also. Therefore, part A, it states that state 4 steps employed in the extraction of moderate reactive metal. Kwamba hapa unatakiwa state 4 steps ambazo zinatumika katika extraction of metal. For instance, hapa amekuambia moderate reactive metals, zile metal ambazo ni moderate. Not highest wala not the least one, moderate. So you have to state those 4 steps ambazo zinatumika au zinakuwa employed wakati wa kufanya hii extraction of metal. Part B, the question is that write balanced chemical equation to show how chlorine react with the following. Kwamba umepewa chlorine, kwamba uonyeshe sasa balanced equation kwamba chlorine ikireact na the following compound tunapata kitu gani. You have to show their balanced chemical equation. So part 1 or Roman 1 is chlorine when it reacts with water, but also Roman 2 is chlorine when it reacts with the aqueous ion 2 chloride solution. But also Roman 3 is how chlorine reacts with the hydrogen sulfide. Tunatakiwa tuonyeshe balanced chemical equation. Kwa lazima tutareactisha chlorine na hizo compound ili tuweze kupata product. Now let us see the answers. Starting with the question number 3A. The question number 3A, the student was required to define the terminologies. The first terminology was soil. Simply, soil is the topmost layer of the earth's surface made up of the smallest particle and supports plant life. Kwamba tunavyoongelea soil tunaongelea hii ardhi ya juu. So obviously this is the topmost layer. Is the topmost layer of the earth's surface, katika earth's surface, in the earth's crust. So you can see that it's found in the top, most top layer, but also it's made up of the small particles. In a different particles, for instance, we have the planting,
materials and so forth, but also there is different nutrients, there is different particles. So but this soil, it supports plant life. You can see that the plants they survive through this layer ambayo ni soil, kwamba mimea inaweza kuota kwenye hiyo soil au kwenye hiyo layer. So the soil is the most top layer of the earth's surface, but also supports the life of the plants. Lakini pia it's made up of those small particles. So another terminology is leaching. Leaching, this is the movement of mineral salt deep into the soil beyond the reach of plant roots due to the water lodging. Kwamba hii leaching ni ile kitendo ambacho nutrients zinakuwa moved away. Hii inategemeana na some of the criteria. For instance, water lodging. Water lodging inaweza kupelekea this movement of the mineral salt. Kwamba you can see that in the root of the plant minerals zinakuwa hazipo pale kwa sababu zimekuwa moved away. So this is a leaching. Hii pia inapatikana kwenye concept ya soil. Kama hujaelewa, nataka kuelewa zaidi, nenda kule kwenye soil utaelewa zaidi. Lakini hapa tunajaribu tu kuidefine, kutoa maana yake simply. But another terminology is the nitrification. This is the conversion of nitrates back into the nitrogen gas in the air. Kwamba hii ni kile kitendo ambacho tunafanya conversion. Tuna make this nitrogen gas ili iwe returned into the air in the atmosphere. So kitendo cha kuconvert his nitrates back to the nitrogen gas into the air ndo tunaita denitrification. So this is how student required to supply his or her answer, na angejibu kwa namna hiyo obviously alikuwa anapata marks zake zote, na kwa sababu ya arrangement nzuri umedefine kile ambacho umeambiwa, obviously unamshawishi yule msahishaji na anaelewa unachokifanya. Now let us see the question number 3B, ambapo tulikuwa tunaambiwa to briefly to explain how to remove the temporary hardness of water katika boiling, lakini temporary hardness of water katika chemical means. Now by starting, the temporary hardness of water can be removed by, first one is boiling. Boiling here, this precipitates the carbonate. Kwamba katika boiling, tunafanya boiling, tuna apply heating mechanism katika this compound which is made up of temporary hardness of water, so as to precipitate the carbonate. So the chemical balanced equation is this one, kwamba this is calcium hydrogen carbonate, ambapo tunajua kwamba the temporary hardness of water is influenced or is caused by the carbonate of calcium and so forth. So calcium hydrogen carbonate, it boil here, how it decompose, it break down under heating reaction or boiling reaction. After that, we are going to have the precipitate. We are going to precipitate the carbonate, whereby we are going to have the calcium carbonate and the water molecule. So student alitakuwa provide hivyo tu, aonyeshe jinsi ambavyo you can remove the temporary hardness of water by using the boiling means, na kuonyesha chemical balanced equation. Baada ya hapo obvious unapata marks zako zote. But also another part was permanent hardness of water. How to remove permanent hardness of water kwa kutumia chemical means. Therefore, the permanent hardness of water can be removed by chemical means as follow. We can use the sodium carbonate. Hapo tunavyoongelea chemical means that tuna involve ile reaction between the compounds. Na hizi compound ambazo zina influence the carbonating, the permanent hardness of water. So the permanent hardness of water is always caused by the sulfate. It might be the sulfate of calcium or sulfate of magnesium and so forth. Therefore, this is the use of sodium carbonate. So we can use the sodium carbonate and we react with this compound of permanent hardness of water, which is magnesium sulfate. After reacting this is where we are going to have the magnesium carbonate as well as the sodium sulfate. So this is a chemical means which can be used to remove the permanent hardness of water by just using the reaction of sodium carbonate with this magnesium sulfate. Also you can use the calcium sulfate kwa sababu the sulfate compound is what called the permanent hardness of water. So kama utatumia calcium sulfate,
or magnesium of sulfate the same. The aim is to ensure that unakuja kupata hizi product. So this is how we can remove the permanent hardness of water katika chemical means ambapo tuna use sodium carbonate. But also the use of ion exchanger ambayo tunaita resins. So also we can remove the permanent hardness of water kwa kutumia chemical means, which is the use of ion exchange. Ion exchange means that here we're exchanging the ions. For instance, sodium ions replace the magnesium ions and the calcium ions. Kwa sababu tunajua kwamba permanent hardness of water it is caused by the sulfate of calcium or magnesium. Therefore, kama utatumia sulfate of calcium mean that utafanya replacement ya sodium ion with calcium ion. But kama umetumia magnesium sulfate mean that utafanya replacement ya ion kwa consider the ion of sodium na magnesium. Therefore, for instance hapa kwenye reaction yetu, even in the previous one tulitumia magnesium sulfate. Therefore, kama ni magnesium sulfate na tunafanya exchange of ion as a chemical means in order to remove to remove the permanent hardness of water. Therefore, this magnesium sulfate in a dissociate here we are going to have the magnesium ions but also sulfate ions plus sodium ions. After there tunafanya hiyo ion exchange. Ion exchange, therefore sodium itakuja hapa, magnesium itaenda pale. Therefore tunaenda kupata sodium sulfate ambayo yenyewe pia dissociate itakuwa sasa na sodium this one ions na sulfate this one ion, lakini itakuwa na plus magnesium ion. So kitendo cha kufanya hii ion exchange, obvious tuna remove ile permanent hardness of water. So mwanafunzi alitakiwa attempt swali lake kwa namna hiyo. Obvious the way utakavyoonyesha ile chemical means kama tulivyoonyesha kwamba reacting with the sodium carbonate lakini reacting with using this ion exchange means ambayo tunaita resins. So kitendo cha kuonyesha hivyo na ukaonyesha balanced chemical equation behind, therefore obvious unamconvince yule maka na anajua unachokifanya na anaelewa pia okay this is student he or she anaelewa pia anachokifanya. Therefore obvious utasaishwa vizuri na utapata marks zako zote. So wewe mwanafunzi ambaye unanitazama sasa hivi, I hope umepata kitu jinsi ambavyo unatakiwa ujibu swali kulingana na ile mantiki, kulingana na ile direction ya swali inapokutaka ufanye, na not providing unnecessary information or unnecessary notes in the booklet, answer booklet. But also now let us see the question number 4. The question number 4, it has two parts whereby there is part A and part B, whereby in part A, a student was required to provide the steps 4 steps ambazo zinaweza kuwa employed wakati wa kufanya extraction of metal. Only that you have to give only yani uliambiwa tu give hizo 4 steps na usianze kuzielezea, kwa sababu utakuta mwanafunzi mwingine ataanza kuelezea step moja baada ya nyingine wakati umeambiwa give 4 steps. Na kingine ni kwamba unatakiwa uangalie uzito wa marks ulizopewa. Sasa unaona kabisa swali lina pointi 4 lakini umeambiwa tu just give au just mention, then you come up with your explanation there. Obvious utapata marks ile moja lakini utakuwa umeconsume time. So you have to manage your time so as you can able to tackle other questions. Kwa sababu wanafunzi wengi wanashindwaga kumaliza mitihani yao, wanashindwa kumaliza maswali kwenye mtihani kwa sababu pindi ambapo anakutana na swali analijua, anaanza kujibu vitu ambavyo hajaulizwa. So jibu kile ambacho umeulizwa. Once you do so, you will able to manage your time. That's the benefit. But also you will able to convince a marker, hutomchosha ule msahishaji. Kwa sababu hapo umeambiwa utaje steps ambazo zitakuwa employed kwenye kufanya extraction of metal. Obvious zipo 5 lakini umeambiwa utaje 4. So go through that, mention only 4. Msahishaji akija hapa na kusahihisha anaona okay this student is a bright one. Therefore steps, the first one is ore purification. Kwa hiyo ya kwanza ni ore purification, but also there is ore concentration ambapo unaweza ukaweka katika lugha tofauti. Unaweza ukasema concentration of ore au purification of ore, the same, inategemea tu utakavyoweka wewe. But also there is this one extraction. Baada ya kufanya hizi purification na concentration ya ore, unafanya hii extraction, una extract metal yako. Baada ya pale unafanya refining of metal, una refine.
So these are some of the steps ambazo zinakuwa involved. Kuna nyingine roasting, calcination and so forth, lakini kwa sababu tumeambiwa tutaje 4, so go through what the question need. So you have to provide only 4 steps as like here. So after there, obviously you will be rewarded your marks as much as possible. Then after, let us see the question number, another question, the question number 4B. The question number 4B ulipewa some of the compounds, ukaambiwa what will happen once you react with the chlorine gas. So you have to write the chemical equation. Therefore, the first one ulipewa chlorine react with the water to form the, ulipewa chlorine ikireact na water. Obvious, chlorine gas ikireact na water tunaenda kupata the strong acid and the weak acid ambayo at the same time inakuwa ni strong oxidizing agent. We call it hypochlorous acid, H or chlorine, but also strong acid ambayo ni HCl. Therefore, this is the balanced chemical equation of reaction between chlorine gas and the water molecule. So chlorine gas imereact na water molecule, tumeenda tumepata hypochlorous acid. This is the weak acid, but at the same time it acts as a strong oxidizing agent. So this is another product which is the strong acid ambayo inaitwa hydrochloric acid. Roman 2 tulipewa reaction between chlorine gas and iron 2 chloride. So consider the balanced chemical equation below. Kwa hiyo lazima uonyeshe. Wewe umeambiwa tu uonyeshe ikireact chlorine na hiyo compound unapata kitu gani na ubalance equation. So you have to go through the question, the guided of the question. So chlorine gas ukireactisha na iron 2 chloride, obvious tunaenda kupata iron 3 chloride. Na maana hapa tutakuwa tumeinvolve the redox reaction. At the same time tumefanya oxidation, lakini at the same time tumefanya reduction, ambapo hapa tulikuwa na iron 3. Lakini tunaona kwamba iron 3 increase the oxidation state. Tumeenda kupata iron 2 tumeenda kupata iron 3, mean that imeenda oxidation. Lakini hii chlorine imekuwa reduced. Imereduce hapa, tumeenda kupata this one. Tumeenda kupata iron 3 chloride. Therefore, you have to balance. In order to balance the mole of this compound, make sure that the mole of compound or element in product side ni sawa sana katika reactant side. Therefore, katika product tuna 2 ions, lakini tukija huku pia kwenye reactant tuna 2 ions, mean that in balance. But also chlorine huku zipo 3. Ukija huku you have this chlorine hapa zipo 3 mara these 2 means zitakuwa 6. Therefore hizi ziko 2, lakini ukija na hii hapa 2 mara 2 4 plus 2 zinakuwa 6. Obvious, it's balanced. So this is how a student was required to do. But part 3 ilikuwa ni the balanced chemical reaction between chlorine gas and hydrogen sulfide. Kwa hiyo mwanafunzi anatakiwa aandike balanced chemical equation between the chlorine gas and hydrogen sulfide. Therefore, this is chlorine gas react with the hydrogen sulfide. Obviously, we are going to have the HCl and the sulfur metal. So my student, this is how mwanafunzi alitakiwa afanye maswali yake ya range kwa namna nzuri na katika mpangilio ambao ni sahihi, na hivyo ndivyo tunavyomshawishi msahishaji na ndivyo ambavyo tunakuwa tunaensure time kwa kujibu kile ambacho tumeulizwa. Thereafter, I would like to say it marks the end of our discussion. Thank you so much. Have a nice moment. But